Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Invincible. Tak, jak widzicie, mamy już 3 członków naszej załogi, z czego jedna niestety straciła swoje życie. I idziemy w tym momencie po ostatniego, po Gorskiego, tak? Tak, w tę stronę. Idź śladem doktora Gorskiego. No dobra, to idę. Chciałabym przetrzeć tą maskę moją, bo skrajnie mi się nie podoba to, jak brudna jest. Jeszcze nie dodaję sobie, kurczę, nie pomagam sobie właśnie dysząc i dając parę na tą maskę od wewnątrz tej maski. Ale niestety, na to nie jestem w stanie nic poradzić. Są flagi jakieś tam. Flaga terenowa. No właśnie. Wygląda na to, że grawitacja w ogóle tutaj nie jest aż taka znowu... Nie jest taka przytłaczająca, skoro właśnie Yasna sama stwierdziła w poprzednim skoro Yasna sama stwierdziła w poprzednim odcinku, że że ułatwi ta grawitacja przeniesienie doktora. A faktycznie jest sonda. Teren wykopalisk. Inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd No say nie. it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Dobra, co my tu mamy w takim razie? Użyj? I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. And go ahead. Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Dobra, wylądowaliśmy. W sensie wylądowali oni. Tutaj mamy właśnie podwodną A photo przygodę. of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported No właśnie, as much. podwodna Wasn't przygoda. until the 4th day the comms failed. Znaleźli rybę, okej. Wykopalisko. I recognize these structures. This is where they began to dig. Faktycznie wychodzi z ziemi ten cały, nie wiem, korzeń. No kopią. No kopią dalej, chyba? Nie wiem. Czas wykonania. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. A teraz to w ogóle która godzina? Detektor. Probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Co to jest za cień? Ciekawy. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They Pole dig in and EM. suddenly, poof, people are dead. No need to shout, Astrogator. I'm Znaczy, że ja just też nie wiem, letting you o co know what chodzi. I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Wcześniejsze, co? Okej. Już ci Still mówię. high in the slide just before. And earlier, quite normal. Dobra, czyli to It tutaj happened in a coś się matter of stało. seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take Dobra. the probe with us. Okej. W takim razie włączę się sondo. Załączaj. Załączaj tryb normalny, że tak to ujmę. Dzień dobry, tak. Ja jestem Yasna, a ty jesteś sonda, rozumiem. Dobra. Now I can give commands to the probe.
And? What do you Pomóż see? Nowikowi sprawdzić działanie sondy. Dostałam w ogóle osiągnięcie za naprawienie jej. Wow. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Dobrze. Siema. Oh, it'd be nice to have some company. No właśnie. apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. Mogę? After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Co tu mamy? Może osa, albo lepiej boli Luna. Luna. Enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. No i cudownie. Czy ja mogę tędy przejść? A, mogę tędy zejść w ogóle, dobra. Ja już się zastanawiałam, którędy tutaj niżej sobie zejść. Odszukaj Gorskiego. No fajnie by było. Dobra, panie Gorski, gdzie się pan... Metal structures anywhere. The only surface The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. no crossroads, branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. No, sondę mi wykrywa bardzo mocno. Jezus Maria, to się świeci. A, jest tutaj żyła, co? I tutaj sobie idzie tędy. Zdaje się. Idziemy w takim razie właśnie za tymi pomiarami. Jest sonda. Fajnie by było właśnie znaleźć tego Gorskiego. W sensie pewnie w końcu na niego trafimy, skoro on też szedł za tymi właśnie pomiarami. Tak sprawdzę, czy go nie ma za skałką, bo to też jest możliwe. Ale w takim razie idziemy wprost. Przynajmniej właśnie znaleźliśmy już większość naszej załogi. Masywna struktura. There's so much of it. I guess this is the 4th point, where the massive structure was mentioned. Our flag should be at the top. Zobaczymy wobec tego. Wspinaj się, moja droga. Detektor. No jest sonda. No trochę tam jest tego metalu. Tak mi się wydaje, że metalu. Chyba, może, nie wiem. Dobra, wspinaj się jeszcze wyżej, moja droga Jasno. Jasna? Moja droga Jasna. Nie wiem. Hey, Luna. Tutaj widzę, że mogę... Mogę pogadać z moją sondą? Siema! Pogadamy? Nie. Bu. A, okej, przeskoczyła. Wpierw. Dobra, wespnij się wyżej. W takim razie. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work better. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Okej. W takim razie miejmy nadzieję, że znajdziemy go szybko dość i sprawnie. Zobaczymy, jak sądzę jeszcze. O, dobra. Okej, chyba już mi to zbędne jest. Wydaje mi się, że już dojdę dalej. No, są te metalki właśnie. I've reached the top. Zaktualizowano Doctor dziennik. discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Serio? Right No after proszę. you landed. Seriously? Well, Flashback? I don't see anything like it now, sir. Jest flaga kolejna.
Dobra, czekajcie. Co tutaj jest napisane? Struktury rozgałęziają się pod ziemią. G sprawdza prawą odnogę. Aha, to co było już, tak? Widoczne. Azymut, dystans. Widoczny z punktu 4. Największy do tej pory w głąb wzgórza, tak? Gdzie jest 4 w takim razie? Nie wiem, w tamtą stronę? Nie mam zielonego pojęcia, które to jest. Czy to jest 4, czy taki cholernik? Tak, zdążyłam się zauważyć, tylko właśnie, czy to jest punkt 4? Punkt 5. 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Dzięki! Zdążyłam się domyślić! Czarne Got krzaki. it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Nie wiem, idę tędy. No, siema. Hi, Luna. No cześć. Właśnie, prowadź mnie. Odszukaj Gorskiego. Wiedziałam, że tą stroną. It's a clever device, this probe of ours. They cannot fly for this long. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Też prawda. Okej, więc zdążyłam właśnie przejść tutaj. Jak sądzę teraz tędy. Nie pomaga mi to, że mi paruje to urządzenie, ale pomaga mi za to latarka mojej drogiej Luny. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No. Co jest? In the course of evolution, you can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Myślałam autentycznie, że coś się stało, bo zaczęła jakieś jakieś dźwięki z siebie wydawać. Dobra. We won't be limited by our own abilities. Robots will excel in areas where we either cannot or do not want to surpass them. To put it bluntly, they will do the dirty work for us. And we'll just sit in the warm privacy of a laboratory? Send them to the other side of the universe? Yeah, To już to wie. that's one example. Well, I don't know. W sensie prawdopodobnie będą badacze, którzy będą chcieli. What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about Punkt robots, 4. and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Zobaczymy. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. No i fajno. W takim razie chyba pędzimy, co nie? Bo ja nie mam tutaj nic jeszcze do obejrzenia. Bo ja oczywiście... Ona zwróciła uwagę na otoczenie, a ja od razu się rozglądam. No te krzaki wyglądają podejrzanie. W słońcu się chyba rozwija. Nie, czekajcie, w cieniu też. Sprawdźmy. No więc sądy tylko chyba wykrywa, tak? Co ty patrzysz? Na co patrzysz, sądu? Na mnie, tak? Mi nie oświetlasz. Cudownie. Kind of weird. No, You better zgadzam stay się. away, Doctor.
I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use a language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They grow out of cracks in the bare rock. Sonda stoi. Najwyraźniej jest to jakieś zagrożenie. Może to one tak zwiększają pole magnetyczne. Zobaczymy jeszcze. Sonda stanęła. Ma mnie gdzieś. Tunel. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact. No i już teraz mam zakłócenia. Possibly. Well, there's only one way to be certain. Tak. It's your decision, sir. Ja już poszłam. Your search. Ja już poszłam. Gdzieście mam astrogatorze? That's the unwritten rule, isn't it? Under no Dlaczego nie mam latarki? The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Mam nadzieję, że dam radę. Cholera jasna, trzeba przejść przez te krzaki. Chciałabym uniknąć, jeśli bym mogła, ale nie. O, chyba sonda przyszła. Tak mi się wydaje. Flashback? Dobra, widzę, że z lądowania. Dobra, zobaczymy w takim razie, co dalej się podzieje. Wylądowała chyba nasza Jasna. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Okej. Good. Over. Roger that. Dobra, oprócz tego, że ląduje, to co? Coś tutaj jest. 5,000. Ignition tech sent. A record data dropout that otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Okej, chyba żeśmy wylądowali. Alleluja. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Dlaczego jest takie Astrogator, can you hear me? czerwone? Loud and clear. Dlaczego jest takie czerwone światełko? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Zobaczymy. A faktycznie, bo ja cały czas z tym plecakiem chodzę. Nie ogarnęłam, szczerze mówiąc, wcześniej, że ja cały czas z tym plecakiem chodzę. Dobra, wobec tego. Otwieraj się! O! Koło miejsca, w którym wylądowali The dust has already settled. też oni, tak? Dobra, no jesteśmy we flashbacku, ale... You think our people tried to fly away on it? A bo ja wiem. Seriously doubt it. Looks like a bad malfunction to me. Then I'm taking Hopper out of here. We can't afford to lose this lander too. Dobra, lecisz. Wobec tego. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Wow, ale tu What's ładnie. bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Ale tu ładnie jest, Chryste Panie. Podoba mi się. Niesamowity widok. No, You were right, Cobble. It's beautiful here. no, niesamowicie. Co prawda my póki co widzieliśmy tylko pustynię i czarne chaszcze, a tutaj nagle woda, więc to też jest, myślę, wpływa trochę na odbiór tego otoczenia. Ale kto wie. W każdym razie właśnie przechodzimy przez te czarne chaszcze i no teraz mamy ten flashback cały. Jakoś chyba niedaleko stąd żeśmy, nie wiem, kurczę, stracili przytomność, cokolwiek. Kto wie. Co tutaj jest? Czy to flaga? To jest flaga. Dobra, wobec tego nie wiem, gdzie pędzimy, ale gdzieś na pewno. Śmieci. They stop for a break. How do you know? Are there Tak any signs of the śmiecić. I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here.
Czyli w tą stronę idziemy chyba, nie? Damn about the regulations. No właśnie. The ecosystem. No, that's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. O, This super. way to reach the camp within an hour. So, continue. Czyli mam dobrą, kurczę, orientację w terenie, tak? Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Yasną? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Skoro pan tak mówi. This route may be faster, but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. Can't argue with that. Ojej. Są znowu te chaszcze czarne. Cudownie. Normalnie. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growth. Metalowe? Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. O Jezu. Wish I had time to run some tests. O Jezu. Tracę przytomność. Chyba. No. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. O, proszę, przeszło. A ja normalnie już wspinam się z miejsca. Wow. Tak łatwo się złamało? Kontynuuj poszukiwania Gorskiego. I to przez przejście, przez te dziadostwa. Łamliwe dziadostwa. Ale dziadostwa. Skąd ja przyszłam, gdzie ja idę? Chyba stąd przyszłam i tam idę, co? Nie wiem. W którą stronę idziemy? Nie mam żadnego pojęcia. Jak ja się kieruję? Dobrze się kieruję, okej. To lecimy. Kontynuuj poszukiwania Gorskiego. W takim razie... Co tam? Co mi wykrywało? Przez chwilę. Czysto. Are you there? Over. Chyba jednak nie. I guess that's a no. Dobra, pędzimy dalej w takim razie. O! Is everything alright? Cześć! Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You have the time. O! Yasną uratowała Krautę. Fajnie. How about their reactions? Krauta żyje. Have they regained consciousness? Czyli mogli poginąć, Maybe tak? one of them said Jeszcze. something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Jeszcze. No powodzenia z I know przejściem. where Gorska was going. Dobra, może jakoś tędy się przejdzie, tak? Tak, tędy się jakoś przejdzie. Oj. Oj. O, lina. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes.
O Jezus Maria! Yasna, report. A, tak sobie, wiesz, panie dziejaszku, no generalnie zawisłam. Aha, Isn't that good? Not at all. What do you mean? no, jest to trochę problematyczna sytuacja, wiesz? Zejdź na dół. Damn. Oh, that's the last thing I need. Oh, I'm stuck. I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. Nothing to grab onto. Sonda! Jeśli mnie da radę podnieść. No, it won't do much good. There's still a fair few meters left to the ground. Do you have a better idea? Na sondę? To jest mój pomysł personalny. I can just jump off. Mogę skoczyć. Safe? Nie! A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. No dobra. Thinking, if Gorski Czego ty went mi down zdjęcia this robisz? way and didn't break anything. No, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Czego ty mi zdjęcia robisz? All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. No dobra. I'm listening. Can you see Za it? sondę. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Wiedziałam! Ja już na to You sure it'll wpadłam! hold me? That I cannot guarantee. All right, let's give it a W try. razie czego zlecę z niższej, kurczę, wysokości. Entering the instruction, you must guide. Chodź, sonda, taś, robaczku. Do przodu o 1 metr. meter forward. Zobaczymy. Dobra, jeszcze raz. Za daleko, odrobinkę. I can't reach it. Kolejny metr! A bit closer, please. Kolejny metr! O, ideolo. Dobra, teraz sięgnę. Serio? No, sięgnę. A, udało się nawet. Wow, I fell from Żyjesz? height. It was a soft landing. żyjesz? Sonda? Właśnie, spadła z mniejszej wysokości, co jest też dobre. Rzecz jasna, odszukaj Gorskiego. Mam go może na komunikatorze, oprócz, w sensie nie komunikatorze, tylko lokalizatorze, czy tam innym dziadostwie. At our last Lala! contact a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Damn. What is this place? It makes my skin crawl. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of Przekaźnik. nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance, Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. are you saying that No, Yasna weszła do dziwnego metalowego miasta. Dr. Gorski set up the flags. so he kept going, despite the lack of communication with the rest? Ale próbował, właśnie jest przekaźnik też zniszczony. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Jeszcze chcę przekaźnik obadać. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, no. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's
There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Left or right? To ja mam wybór? Ja mogę właśnie wybrać? Tutaj jakoś? Głębokość. I can't even see the bottom. Most. The structure's good. Dobra, idziemy przez szczelinę. Yes. I dread to think. All right. I'll squeak. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. O Jezu. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. No właśnie. Right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. No właśnie. Miejmy nadzieję, że to się uda. Co? Jest tutaj w ogóle coś do wspomnienia. Luna. I see the probe. No. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual Huh? control. Serio? Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. No właśnie. Jednak bezpieczeństwo nasze jest ważniejsze. It's a bit like Pando. What? I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. To pola? The new trees grow not from seeds, but from rootsuckers of old trees. As a result, it's Whoa. one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Możliwe. That does sound bizarre. Though maybe. Doctor, Jezus Maria. it has been recorded after all. Tak? There are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. A, tu jestem już. Base, come in. No doubt. It's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Formation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. Skoro tak mówisz. Makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. Dobra, wezmę, sprawdzę tutaj. I can see the relay up close. Looks broken. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Maybe let's go back to the recording. The remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. O, znalazłam coś. So far, it all leads to one conclusion. Ślady This is dłoni. not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As
far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. Brak przejścia. By the way, you were right, Doctor. Labirynt jakiś. He did lose himself in his discovery, in spite of everything. Żyjesz, sonda? Prowadzisz mnie? Bezpieczne przejście. No one of sound mind would decide to go down this way. A jednak And yet chyba. Gorski, No właśnie, ekwipunek. I found something. Again. I'm listening. I suspect Gorski might have damaged his suit. If the tear doesn't exceed 20 millimeters, the reactive polymer layers will self-seal. That's true. Nevertheless, it looks worse and worse. I found more of his gear. Back in the camp, you reported Marritt's abandoned things. O Jezu! Ouch! Yasna, what is it? I took a shortcut. On Tak jakby. Not really. No tak, nie ma tak jak skróty. Skróty, skróciki. Widzę, że tędy mogę jakoś przejść, to sobie przejdźmy. Mogę zejść? Mogę. Tutaj też mogę przejść. I by się przydało właśnie do tego ekwipunku, myślę, iść. Tam byśmy, w sensie od tego ekwipunku byśmy wiedzieli, o właśnie tutaj jest. Wiemy, że tutaj był wniosek, kierujemy się dalej do jakiejś następnej kurczę kubki. Jest szczelina jakaś z tego co widzę. O, lokalizator. Wykrywa! Finally! I have his position. a visual? Not yet. Nie. Odszukaj doktora. For crying out loud, Ojeju. Gorski. You must be here somewhere. No właśnie. Say something. Strona sądy. Any contact? Negative. Och, plecak. I found his backpack. You know what that means, sir? Gorski! He's without oxygen. Gorski! There he is. I Przechodź! see him. He's lying in a sinkhole. Doctor, answer me, please. Almost there. O Jezus Maria. Got him. He's not moving. O nie. O nie, żyje! Żyje! Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Ale żyje, oddycha! He's alive, but barely. Is he Dobra. reacting anyway? Saturation is within the lower range. Risk of tissue hypoxia. And the reactions? Gorski! Come on! Calm Reakcje. down, Doctor. Get him out of there. No właśnie, trzeba go wyciągnąć, a nie. Dobra, wyciągnij doktora z zapadliska. Lecimy! Okay, let me just. I'm putting him out. Aleluja. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. Ach, Transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. jasne, czyli go biorę. Dobra, chodź, kolego. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. No właśnie You have to widzę, look Gorski po there. mojej The boat lewej. will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Dobra, oddam mu. In that case, I'll give him my tank. Negative.
I won't allow it, Yasna. I tak za chwilę, cholera jasna. I tak za chwilę przecież, kurczę, lecimy właśnie do przejścia. Membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Masz. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. To może go uratować. Don't be angry, sir. But what? Please go ahead. After careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. Artie? Dobra, lecimy w takim razie dalej. O Jezu, faktycznie troszeczkę na mnie to gorzej działa. Może zasłabnąć. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving. Dobra. Natomiast widzę, że mamy autozapis, dlatego też myślę, że sobie w tym momencie skończymy. Tak więc troszeczkę dłuższy odcinek, ale fajne rzeczy się podziały po prostu i tyle. Jednak tajemnica dalej jest. Znaleźliśmy przy okazji właśnie naszego ostatniego tutaj towarzysza. I co? Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę bądź zasubskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia mam nadzieję następnym razem. Cześć!